we go with fourth point. Okay, here for fourth, we consider again the adjacent side of C and the opposite side of C. Okay, so we consider here adjacent side is BC, then opposite side is AB. Here BC upon AB is the ratio and is called, here we call this as a cotangent. It's called cotangent ratio. त्याला cotangent ratio आपण म्हटलेला आहे. And we write this as, we write this as here cot theta. Remember again, here theta is for angle C, okay, and here cot theta is BC upon AB. Okay, that is here adjacent side upon opposite side. Adjacent side upon opposite side and is for cotangent. Then here fifth point. Here in the fifth we define secant ratio. Here for secant ratio we consider hypotenuse. Here hypotenuse is AC. Then here we consider the, okay, here for secant. Here for secant we consider adjacent side, hypotenuse and adjacent side. So here AC upon BC. AC upon BC is called secant ratio, and we write this as, here sec theta. Since theta is for angle C, we define sec theta, and here sec theta is AC upon BC. AC upon BC. And in last, we define the cosecant. Cosecant, sixth one. Here for the cosecant, again we consider hypotenuse and the opposite side. Here hypotenuse is AC, this divided by opposite side of angle C is AB. So AC upon AB, okay, and it's called, this ratio is called cosecant ratio. Cosecant ratio. And we write this as, here cosec theta. Here cosec theta. And here cosec theta is AC upon AB. That is here hypotenuse upon opposite side. So here we define 6 trigonometric ratio. First is sine ratio, second is cosine ratio, then tangent ratio, next is here cotangent ratio, then secant ratio, and in last cosecant ratio. तर हे सर्व रेशिओज आपल्या दृष्टीने अगदी महत्त्वाचे आहेत, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. खरं तर लक्षात ठेवायला देखील हे सोपे आहेत. जर तुम्हाला अशा प्रकारचा राईट अँगल ट्रायंगल हा माहिती असेल, तुम्हाला इझिली हे सर्व डिफाइन करता येतील किंवा येतात, ओके, तर हा पार्ट अगदी महत्त्वाचा. तर यांच्याशी रिलेटेड असणारी काही एक्झाम्पल आजच्या लेक्चरमध्ये आपण कव्हर करत आहोत. सो वी गो विथ सम एक्झाम्पल्स. Example here given, write the following ratios. Write the following ratios using triangle, given triangle. Using given triangle. Here in the first we have to find sine P. In second we have to find
we have to find cos q, and in third, here we have to find tan p. Tan p. And given triangle is like this. Given triangle is like this. या प्रमाणे हा ट्रायंगल आपण घेतलाय. येथे आपला p आपण घेत आहोत. Then here is our r, that is right angle is at r, that is this r is having measure of 90 degree, and here is our q. तर या ट्रायंगलचा वापर करून आपणास येथील हे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स म्हणजे sin p, cos q तसंच tan p हे सर्व डिफाइन करायचे आहे. And to define these functions, or we have to define these, and to define these we consider hypotenuse, we consider here adjacent sides for given angle, and we consider opposite sides of the given angles. Okay, so here in this solution, firstly we find sin p. Okay, so sin p is equal to, ओके, आता साइन रेशिओसाठी आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की येथे ऑपोजिट साइड ऑफ गिवन अँगल म्हणजे पी अँगल जो आहे त्याची ऑपोजिट साइड आपण घेत आहोत आणि हायपोटेनियस, येथे हायपोटेनियस आहे पी क्यू. ओके, सो साइन पी इज इक्वल टू, हियर ऑपोजिट साइड ऑफ पी इज क्यू आर, सो दिस इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय hypotenuse is PQ, so QR upon PQ is the sine ratio, for angle P. Then we define second one. Here cos Q is given, so here cos Q is equal to, here for cos Q again we consider the hypotenuse PQ and adjacent side of angle Q. Here adjacent side for adjacent angle Q is QR. Here is QR. Okay, so cos Q is equal to QR, that is adjacent side. This divided by hypotenuse. Here hypotenuse is PQ. So this is our cosine ratio. हा आपला cosine ratio आहे. Then in third we define tan P. Here for tan P we consider the opposite side and adjacent side for the angle P. Here for P opposite side is QR and adjacent side is PR. So here tangent ratio is QR upon PR. तर अशा प्रकारे हे आपणास फाइंड आउट करता येतात. Here we define sin P, cos Q and tan P. So very simple example it is. Directly by using our definitions we find these 3 points. Let's go with our next example. पुढील example कडे आता आपण जात आहोत. Here in next given in the right angled, angled triangle XYZ, measure of angle XYZ is equal to 90 degree. Here given ABC and our length of the sides, येथे लेंथ ऑफ द साइड्स देखील दिलेले आहेत as shown in the figure. Okay, here figure is like this. This is our right angle triangle. हा आपला ट्रायंगल आपण घेतलाय. Here is right angle and right angle is at Y. Here given measure of angle XYZ is 90 degree. Here also given X, here given Y. A, B, C are length of the sides. Here is A, येथे B आणि येथे C आपण घेतलाय. That is length of the side XY is B
length of the side yz is a and length of the side xz is c. हे सर्व या ठिकाणी दिलेले आहे आणि आपणास फाइंड आउट करायचं आहे. फाइंड इन फर्स्ट पॉइंट sin x, in second we have to find tan z, then in third we find tan x. तर हे 3 पॉइंट्स आता आपणास फाइंड आउट करायचे. अगदी सुरुवातीच्या एक्झाम्पल सारखंच आपण येथील हे सर्व पॉइंट्स फाइंड आउट करत आहोत. ओके, सो वी गो विथ सोल्यूशन पार्ट. Okay, so here in the solution we go with first point. Here first is sin x. Okay, here for sin x we consider the opposite side of angle x and the hypotenuse. Hypotenuse is xz. Here for angle x opposite side is yz, so this is equal to yz upon hypotenuse is xz. Here is xz and is equal to, we know here yz is a and xz is c, so here ratio is a upon c. Here a upon c is for the sin ratio, that is for sin x. Then in second we have to find tan z. Here to define the tan z we consider opposite side and adjacent side of z. Okay, so tan z is equal to opposite side for z is xy, here xy upon adjacent side for z is here yz, so xy upon yz is equal to, we know xy is here b and x. ठीक है, तर xy upon yz is for tan z. Here xy is having length b upon, here for yz length is a, so b upon a is for tan z. Then in third point we define tan x. Here tan x is equal to, पुन्हा येथील x हा अँगल जो आहे त्याची ऑपोजिट साइड आणि तेथील त्याची ॲडजसंट साइड हे आपणास हवे आहे. x हा येथे आहे, येथील या अँगल x ची ऑपोजिट साइड आहे yz, ॲडजसंट साइड आहे xy. ओके, सो yz अपॉन xy, this is equal to, okay, here yz is a and xy is b. Here a upon b is for tan x, is for tan x. हे पहा मुलांनो, जर नेटवर्क क्लिअर असेल तर तुम्हाला आवाजाची अडचण येणार नाही. माझ्याकडे कम्प्लिटली 4G नेटवर्क आहे. तुम्ही फक्त प्रॉपर नेटवर्कमध्ये थांबा, जेणेकरून तुम्हाला व्हिडिओमध्ये किंवा आवाजामध्ये काही कुठली अडचण येणार नाही, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे हे 3 पॉइंट्स आपण डिफाइन केलेली आहेत. अगदी महत्त्वाची, अगदी सोपी अशी ही सर्व आपली पॉइंट्स आहेत. तुम्हाला हे इझिली लक्षात येत असेल. ओके, तर अशा प्रकारे हे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपण सुरुवातीला डिफाइन केलेली आहेत. काही महत्त्वाचे एक्झाम्पल देखील आपण या ठिकाणी कव्हर केलेली आहेत. Okay, now we go with our next one very important point, and in that we define the relation among trigonometric ratios. Okay, so we go with our next point.